Good evening, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. Retail inflation rises to 5.5 percentage, 5.55 percentage in November. So ఈ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉందో the price rise have touched to 5.55 percentage, which indicates that the inflation price rise have been on a increasing trend. Right. So consumer prices rose at a 3-month high pace of 5.55 percentage in November from 4.87 percentage in October, with food price inflation surging to 8.7 percentage from 6.6 percentage. So basically, your retail inflation దేని వల్ల వచ్చింది? It is because of this inflation in food price. So food price inflation వలన టోటల్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ అన్ని కంబైన్డ్గా పెరగడం అనేది మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఓవరాల్ ది కన్స్యూమర్ ప్రైసెస్ హ్యావ్ బీన్ రైజ్డ్ టు 5.55% for the 3-month high, only because the triggering point is from food price inflation, especially because of the surge in prices in your vegetables, pulses, fruits, and sugar. While retail inflation levels were higher at 5.85 percentage than the price rise in urban areas, which was 5.3 percentage, food prices paid by urban consumers rose at 9.3 percentage. So food prices paying అనేది 9.3 percentage కింద అర్థం చేస్తాం. So overall it is because of food price inflation. That is what something we need to understand. So apart from that, there is nothing much in that article. We'll go with the next one. Right. So Rajya Sabha passes bill for appointment of CEC and ECs. So Chief Election Commission and Election Commissioners. So Chief Election Commissioner, Election Commissioners ni ఏదైతే వీళ్ళు అపాయింట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క టర్మ్ కండిషన్స్, అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్, వీటన్నిటి మీద ఒక బిల్ అనేది రాజ్యసభలో పాస్ అవ్వడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ దిస్ బిల్ అబౌట్? అపాయింట్మెంట్స్ సో ఫార్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ గైడెడ్ బై ఎనీ లాస్. సో ఈ యొక్క చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కానీ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రొసీజర్ గురించి ఏ లాలోనూ లేదు. And this particular bill makes a process transparent, says law minister. So with this particular introduction of bill, this process of appointment for CEC and ECs will be more transparent, as there is no law for the appointment. There is huge scope for discretion. So, and also huge scope for opaqueness, which can be addressed by introduction of this particular bill. So that is what law minister has mentioned. So opposition questions government's intent, says the bill violates the constitution. రైట్. సో అపోజిషన్ ఏమని చెప్తుంది, ఈ బిల్ కాన్స్టిట్యూషన్కి వైలేషన్గా ఉంది అని. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు నో అబౌట్, దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం, దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు నో. But who is who, you're not required. So Rajya Sabha on Tuesday passed this Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service terms of office bill, which will guide the appointment of Chief Election Commissioner అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో వీళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్ని ఎలా ఉండబోతుంది ఇవన్నీ కూడా డీల్ చేయబోయేది ఈ పర్టికులర్ బిల్ అనమాట. రైట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ యువర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ or conduction of elections will come under your constitutional body. Okay, so ECA, something which you need to understand, who will draw their salary through consolidated. Again, something you need to understand only one thing, that this particular ECA comes under your constitutional body. Okay, not consolidated one of you, just understand. Next, so law minister said that the 1991 act did not have a clause related to the appointment of CEC. So వీళ్ళు ఎందుకు దీన్ని ప్రాసెస్ని తీసుకొచ్చారు? Why do they want to appoint all these things? The main reason behind this is because of there is lack of addressing the appointment process of chief election commissioners and election commission. So which article in your constitution deals with this election commission is about article 324. Okay, so that is something which you need to know. Yes, if you have any doubts to post in the chat box, we can communicate there and then we can proceed. Okay, so that is something which they have mentioned. Next, clause related to protection from initiation of legal proceedings against CEC and ECs for actions taken while carrying out their duties also been introduced to this particular bill. అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అయినప్పటికీ కూడా
whatever the things that you're going to address CEC or ECs can be through this particular bill, which was not addressed earlier. So apparently, accepting suggestions from former CECs, the center brought two amendments. So ఆల్రెడీ సిఈసీస్ వర్క్ చేసింటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని టూ అమెండ్మెంట్స్ని కూడా తీసుకొచ్చింది, బ్రింగింగ్ ద ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ సిఈసి అండ్ ఈసీ on par with Supreme Court judges with similar salaries emoluments. So, an independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు అని అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ లా అన్నది దానికి ఉంటుందో ఆ లా ప్రకారం ఇండిపెండెంట్ నేచర్ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. వెన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సిఈసి అండ్ ఈసీఈ బీయింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్, దెన్ దట్ పర్టికులర్ ఆఫీస్ విల్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్. It will ensure transparency in their execution of work. Elections, so that is something which they have mentioned. Next, I am saying that it with a sense of responsibility, for they don't want an independent election commission CEC and EC, they want a pocket borrow. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే మెన్షన్. సో క్లియర్గా వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే, ఇది ఎందుకు మీరు వద్దు అని అనుకుంటున్నారంటే, ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బి మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్, దెన్ యూ సే దట్ యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్. సో this particular bill will help for those who wanted this particular office to be more independent. So that is something which you need to understand. Next, Lok Sabha passes bills for women's quota in Jammu and Kashmir, Puducherry and other states also. So బేసిక్గా మనకు ఈ లోక్సభలో 106th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము 33% రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ పొలిటికల్ నేచర్, లోక్సభలో వచ్చే ఎలక్షన్స్ ప్లస్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్లో వచ్చే ఎలక్షన్స్లో 33% రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఈస్ బీయింగ్ గ్యారంటీడ్. నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఆల్రెడీ పంచాయత్ లెవెల్లో, సో రూరల్ ప్లేసెస్లో ఈ 33% రిజర్వేషన్ అనేది ఉంది. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ టు లోక్సభ. అండ్ ఈ యొక్క ఎలక్షన్లో అది జరుగుతుందా అంటే కాదు. Not in the upcoming elections of 2024. That is going to happen for the next coming up ఎలక్షన్స్ ఆఫ్టర్ 5 years. ఓకే, సో ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయిన 5 yearsకి తర్వాత డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వచ్చి ఒక్కసారిగా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ మళ్ళీ రీఫిగర్ అవుట్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్. సో ఆ పర్టికులర్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది లోక్సభలో పాస్ అయిందన్నమాట. సో లోక్సభ ఆన్ ట్యూస్డే పాస్డ్ 2 bills to extend the provisions of the constitution, which is 106th Amendment Act, CAA, Constitutional Amendment Act, which grants 33% of reservation to women in Lok Sabha and state assemblies to the union territories of Puducherry and Jammu and Kashmir. So Lok Sabha ki, state legislative assemblies ki, అండ్ పుదుచ్చేరి అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీస్లో కూడా ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ వర్తిస్తుంది. ది డిబేట్ ఇన్ ద హౌస్ వాస్ హౌవెవర్ డామినేటెడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్స్ వర్డిక్ట్ ఆన్ మండే ఆన్ ఆర్టికల్ 370. సో ఈ యొక్క బిల్ పాస్ అయినప్పటికీ కూడా దీనికి అంతా లైమ్ లైట్ అనేది రాలేదు, సో అంత ఇంపార్టెన్స్ అని రాదు. వై? Because the entire discussion in Lok Sabha was completely carried away by the verdict of Article 370. Yesterday in Supreme Court, there was judgment announced for this Article 370, which they have supported the legislature. They mentioned that yes, the legislature is right. Articles 370 is a temporary nature, temporary provisions which are being guaranteed to Jammu and Kashmir అని చెప్పుకొచ్చేసి. సో రిగార్డింగ్ దిస్ ద డిస్కషన్ వాస్ ఎంటైర్లీ ఫోకస్డ్ అపాన్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ Home Nityanand Roy introduced Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Bill and the Government of Union Territories Bill in Lok Sabha, consequent to the enactment of the Constitution, which is 160th Amendment. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 106th Amendment Act, ఇక్కడ వచ్చేసి 160th Amendment Act 2023, similar provisions for reservation of women in legislature assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir are also required to be made by Parliament by amending Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019. సో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, ఇది చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క యాక్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రిఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2019 ఏదైతే దానిలో కూడా అమెండ్మెంట్ తీసుకురావాలి అని a statement of object and reasons of the bill have mentioned. So the provisions for providing reservation for women in the legislative assembly of the Union Territory and Puducherry are also required to be made by Parliament by amending Government of Union Territories Act 1963. సో క్లియర్గా ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే, ఈ యొక్క యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఎక్కడైతే ఈ బిల్ యాడ్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క దాన్ని కొంచెం అమెండ్ చేసి దే హ్యావ్ టు ఇంట్రొడ్యూస్, దట్స్ ఆల్. అండ్ దే ఆర్ ఓకే ఫర్ ప్రొవైడింగ్ రిజర్వేషన్స్ టు దీస్ పర్టికులర్ women for 33%. Okay, right? So that is something which you have mentioned. Again, entirely focused on Jammu and Kashmir too. Just updates telusukunte chalu meeku. Next, Shah introduces, important, this article is important for today. Shah introduces redrafted criminal bills in
లోక్సభ. సో మనకు తెలిసిందే ఏవైతే మనకి సిపిసి, సిఆర్పిసి అండ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉందో దాన్ని రీప్లేస్ చేయబోతున్నారు కదా. అందులో ఒకటి క్రిమినల్ యాక్ట్ సిఆర్పిసి ఏదైతే ఉందో క్రిమినల్ ప్రొసీజరల్ కోడ్, దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఇంకొకటి వచ్చిందనమాట. దానిలో వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. సో విచ్ ఇస్ యువర్ బిఎన్ఎస్ఎస్, భారతీయ న్యాయ సంహిత బిల్. So this is going to replace IPC. So we will see what is this entire article about. Very important article. Union Home Minister Amit Shah on Tuesday introduced 3 redrafted bills in Lok Sabha to replace the British era criminal laws after withdrawing the 3 bills that were introduced in August. So August లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన 3 bills ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని విత్డ్రా చేసుకొని క్రిమినల్ లాస్ ని మళ్ళీ రీడ్రాఫ్ట్ చేశారన్నమాట. త్రీ redrafted bills were being introduced. What is it about? What are the highlights of this particular bills అనేది very important అండి. సో వన్ సచ్ హైలైట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ ఈస్ దట్ ఈ యొక్క క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, డెత్ సెంటెన్స్ ఏవైతే ఇవ్వాలో ఆ డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాల్సింది కూడా రిటైన్ చేశారు. దెర్ వాజ్ హ్యూజ్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ దట్ వెదర్ దిస్ హ్యాస్ టు బి రిటైన్డ్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్. But finally they've came to a point that yes, this capital punishment should be the end punishment which should be existing in the country. Okay, so apart from that we will see other highlights also. The new bills incorporate the changes recommended by the parliamentary committee, the minister said. So he said that the reintroduced bill have changes in only 5 sections. So ఈ యొక్క 3 bills ఏవైతే ఉన్నాయో which will be replacing the other 3 existing one. So that may be your IPC, that may be యువర్ సిఆర్పిసి అండ్ సిపిసి. ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఈ రీప్లేస్ చేయబోయేవి నాట్ సిపిసి, ఇట్ వుడ్ బి ఐపీసీ, సిఆర్పిసి అండ్ యువర్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఈ మూడింటిని రీప్లేస్ చేయబోయేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ రీబ్యాక్ చేసి ఇంకొక 5 అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి 5 సెక్షన్స్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చి దాన్ని రీఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అపాన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్. రైట్. సో ద గ్రామటికల్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఎర్రర్స్ హ్యావ్ బీన్ కరెక్టెడ్. ద బిల్స్ వర్ ఎగ్జామిన్డ్ at length by the standing committee and it was necessary to include the suggestions. So there are no major changes. Had we continued with the old bills, several official amendments would have to be made. So we decided to introduce new bills ఇన్స్టెడ్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ఆ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో మళ్ళీ ఈ వర్డ్ చేంజ్ ఆ వర్డ్ చేంజ్ అని అమెండ్మెంట్ బదులు కొత్తగా మళ్ళీ చేంజ్ చేసి రీడ్రాఫ్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని అనుకున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్? దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. ఎస్, అండర్ ద భారతీయ న్యాయ సెకండ్ సంహిత బిల్. సో ఏదైతే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆగస్ట్లో కాకుండా మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏదైతే ఐపీసీని రీప్లేస్ చేస్తుందో విచ్ ఇస్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఆఫ్ 1816, దాన్ని రీప్లేస్ చేసేది టెర్రరిస్ట్ దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చారన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్, ఆ టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ అనే దాని డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ హాస్ ఎక్స్పాండెడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ అండ్ డ్యామేజ్ ఆర్ destruction of any property in India or in a foreign country intended టు బీ యూజ్డ్ ఫర్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మన కంట్రీని థ్రెటన్ చేసి మన యొక్క ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీని కానీ లేదంటే ఎనీ ఒక ప్రాపర్టీని కూడా డ్యామేజ్ చేసి డిస్ట్రక్ట్ చేస్తూ మన పీస్ ఫ్యాబ్రిక్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే దోస్ పీపుల్ will also come under the liability of this terrorist act and the bill retains death penalty as punishment. This is what I told. So ఈ డెత్ పెనాల్టీని తీసేయమని అడిగినప్పటికీ కూడా అది రిటైన్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్. Next, damage to monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation or counterfeit Indian paper currency coin or any material has been added into terrorist offense. So స్మగుల్ చేయడం కానీ లేదు ఈ కరెన్సీ నోట్ని వీళ్ళు దాన్ని కూడా ఆ సర్క్యులేషన్లో కౌంటర్ఫేట్ చేయడం కానీ లేదు ఫేక్ కరెన్సీస్ పెట్టినా కూడా వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద ఎకనామికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ ద కంట్రీ విల్ ఆల్సో బీ డీమ్డ్ యాజ్ అ టెర్రరిస్ట్ అఫెన్స్. నెక్స్ట్, the bill in its earlier form, which was introduced in Parliament on August 11th, had for the first time defined this terrorism in general law through a specific legislation under UAPA, which is Unlawful Activities Prevention Act of 1967, which actually exists. So ఆ UAPAలో ఏదైతే టెర్రరిస్ట్ డెఫినేషన్ ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేయలేదో అది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడక్షన్ చేసిన ఆగస్ట్ 11th బిల్లులో దాన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ద న్యూ బిల్ యాడ్స్ caveat that an officer not below the rank of superintendent of police shall decide whether to register the case under this Sanhita or UAPA. సో యూఏపీఏ కింద వేయాలా లేదంటే సంహిత బిల్ దగ్గర వేయాలా అన్నది ఎస్పీ క్యాడర్లో ఉన్న పర్సన్ మాత్రమే చెప్పగలరు. నాట్
a person, not an officer, who is less than the rank of SP have the discretionary power to decide whether that particular crime committed will come under UAPA or Sanhita. So that is discretionary power given to the cadre of SP level. Okay. Next, in cases of rape, printing or publishing any matter related to court proceedings without permission have been made a punishable offense, and with an impression of 2 years. So ఏవైతే ఉందో any kind of court proceedings కావచ్చు, court details కావచ్చు, without the permission, that will also come under your punishable offense, and with imprisonment of 2 years. The judgments of high courts, supreme courts have been exempted. ఎందుకు? This will act as court of record. So any judgments given through high courts and supreme courts will be exempted, because that can be used as a reference, that can be a property which is shareable. Okay, so that is a place where any kind of judgments will be recorded. So that is why these two courts in Indian judiciary system are considered as court of record. So ఆ రికార్డ్స్ అన్ని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని తప్పించి ఇంకే కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ అయినా సరే వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ ఆర్ ద అపెక్స్ కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ or whoever is in the discretion, without that it will be considered as punishable offense with the imprisonment of 2 years. Earlier bill had made publishing of names of rape victims a punishable offense. The bill replaces mental illness with unsound mind. సో మీరు ఇక్కడ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ముందున్న బిల్ ఏం చేసింది, ఈ రేప్ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు కానీ మెన్షన్ చేస్తే అది కూడా పనిషబుల్ అఫెన్స్. దట్ ఈస్ వై దే మెన్షన్ దట్. సో దిశ కేసు కావచ్చు, నిర్భయ కావచ్చు, ఇవన్నీ వాళ్ళ పేర్లు కాదు. These are the names which are used to represent that particular case in order to hide the identity of the victim. So if the identity of the victim is being compromised, then that is again the punishable offense. So whoever is responsible for that identity crisis or identity disclosure, that particular person will be under the liability of punishable offense. Next, ఈ mental illness అన్నదాన్ని unsound mind కింద రీప్లేస్ చేసిందన్నమాట. నేమ్ వర్డింగ్స్, బికాస్ సమ్ వర్డింగ్స్ విల్ బి అఫెండింగ్ టు సర్టెన్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు హ్యాండిక్యాప్డ్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, వాళ్ళని డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ అని అంటున్నారు. సో యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, క్రుయాలిటీ అగేన్స్ట్ విమెన్. So what is the other changes? Causing harm to the mental health of women has been included as a crime under section 85 of the bill. So mental health ki, women యొక్క mental health ki against గా ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నా, దానికి హార్మ్ కలిగించిన, that is also considered as a crime under section 85, which pertains to the cruelty by husband or the relative of the husband. So ఒకప్పుడు డౌరీ కేస్ అని, లేదు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అని చెప్పి విజిబుల్గా ఏవైనా ఇష్యూస్ ఉంటే తప్పనిచ్చి మిగిలిన దేన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు కాదు మోస్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మెంటల్ హెల్త్ కూడా హార్మ్ కలిగించిన, అది హస్బెండ్ కావచ్చు, లేదు హస్బెండ్ తరపున ఏ బంధువులైనా కావచ్చు, అది చేసినప్పుడు అది కూడా పనిషబుల్ క్రైమ్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఆల్సో criminalizes all these things under section 85. Next, the bill for the first time defines cruelty against women as any willful conduct which is of such nature as is likely to drive women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical of a woman, or harassment of the woman where such harassment is in a view of coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand of any property or valuable security, or is an account of failure by her or any person related to her meet such demand. So clear గా ఏమని చెప్పుకొచ్చింది, ఈ క్రుయాలిటీ అగెయిన్స్ట్ విమెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ కట్గా డెఫినేషన్ చేసింది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, వాళ్ళు చేసిన దాన్ని సూసైడ్ కమిట్ చేసే విధంగా కానీ, లేదంటే గ్రేవ్ ఇంజరీ లైఫ్ కావచ్చు, లేదంటే లిమ్స్ కావచ్చు, హెల్త్ కావచ్చు, సో అలాంటి ఒక థ్రెటన్ చేసిన, లేదు వాళ్ళని హెరాస్మెంట్కి గురి చేసిన, సో దట్ వాళ్ళు ప్రాపర్టీని కానీ ఏదో ఒకటి లైక్ బ్లాక్మెయిలింగ్ కావచ్చు, డౌరీ ఇష్యూ కావచ్చు, వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ చేయొచ్చు, ఇలా ఏం చేసినా సరే వాటన్నిటినీ కూడా ఉమెన్కి అగెయిన్స్ట్ క్రుయాలిటీ కింద తీసుకొని దానికి మినిమం సెంటెన్స్ ఆఫ్ 7 years ఇంప్రిజన్మెంట్. సో నాట్ దిస్, దే విల్ బి గివెన్ సమ్ పీనలైజింగ్ కోడ్. సో దాన్ని కూడా క్రిమినల్ క్రైమ్గా కన్సిడర్ చేసింది అనమాట. So that is also comes under section 85 of crime. Next, 7 years imprisonment for mob lynching has also been dropped and replaced with imprisonment to life. So mob lynching ఏదైనా చేసినా, సో పీపుల్ అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకొని అక్కడ వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసిన, ఈ మాబ్ లించింగ్ చేసినప్పుడు ఒకప్పుడు 7 years పనిష్మెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు డెత్, ఇప్పుడు ఇంప్రిజన్మెంట్ టు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చారు. వైల్ ద మాక్సిమం పనిష్మెంట్ రిమైన్స్ డెత్. సో మాక్సిమం వచ్చేసి డెత్, మినిమం వచ్చి లైఫ్, మాక్సిమం వచ్చి డెత్. Next, the bill also defines child as a person below the age of 18.
ఈ యొక్క ఏజ్ గ్రూప్స్ ఏది మాట్లాడుతుందని వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఇంట్రడక్షన్ బిల్లులో ప్రకారము 18 బిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా చిల్డ్రన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, 2 other criminal codes, the భారతీయ సాక్ష్య బిల్ 2023 and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill 2023 seek to replace Indian Evidence Act of 1872. సో ఈ సాక్ష్య బిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. అండ్ భారతీయ నాగరిక్ బిల్ ఏదైతే ఉందో సిఆర్పిసి కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ విచ్ ఇస్ 1898. అదే ఐపీసీ 1860 అయితే భారతీయ సంహిత బిల్. ఓకే, రైట్. సో వెరాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లోక్సభ ఆన్ ఆగస్ట్ 11th. సో వాటి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని అప్డేట్ అనమాట. అందుకని ఇక్కడ సెకండ్ వచ్చింది, సేమ్ నేమ్సే బట్ సెకండ్ అంటే రీడ్రాఫ్టెడ్ బిల్ అనమాట. ఆ చేంజెస్ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేసింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. So next one is also important. Let's see that article. Yes, next 2 articles are also of important. We'll see. So what is this about? 74% of Indians could not afford healthy diet in 2021 report. So 2021 FAO, so Food and Agriculture Organization, UN కింద ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే 74% ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ కుడ్ నాట్ అఫోర్డ్ ఫర్ ద హెల్దీ డైట్. సో ఈ యొక్క ఫుడ్ మీద పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత హెవీగా అయిపోయింది అంటే మన ఇండియాలో 74% పీపుల్కి హెల్దీ డైట్ అనేది అఫోర్డబిలిటీ రేంజ్లో లేదు. వాళ్ళు సంపాదించలేకపోతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేస్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దిస్ హెల్దీ డైట్. హౌ మెనీ పీపుల్? 74%. That means nearly 3/4 people in the country, right? So that is what report of FAO said. సో ఎస్, ఎర్లియర్ దట్ పర్సంటేజ్ వాజ్ 76.2. సో తగ్గినట్టే కదా, 76.2 నుంచి 74% వచ్చిందనమాట. అదే పాకిస్తాన్లో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ 82.2%, whereas in Bangladesh it is 66.1% of the population who face this difficulty with finding out healthy food. Next, rising food costs, if not matched by rising income, would lead to more people being unable to afford a healthy diet. The report, Regional Overview of Food Security and Nutrition 2023 Statistics and Trends. So, ఈ యొక్క రిపోర్ట్ ప్రకారం రీజనల్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ 2023 స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ట్రెండ్స్, ఈ ట్రెండ్స్ ప్రకారము ఇచ్చిన అప్డేట్ అన్నది. ఇది కాకుండా స్పెసిఫిక్గా కొన్ని పర్సంటేజెస్ ఇచ్చిందండి. పర్సంటేజెస్ నేర్చుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్, అండర్ నరిష్మెంట్. మన కంట్రీలో అండర్ నరిష్మెంట్ 16.6% ఉంది. ఓకే, సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? ఇట్ మే ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ విచ్ ఇంక్లూడ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ కాస్ట్. సో ఏంటి అంటే అండర్ నరిష్డ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 16.6% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అండర్ నరిష్డ్. నెక్స్ట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ we will see here స్టంటెడ్ గ్రోత్. సో పిల్లల్లో వాళ్ళ పెరగాల్సిన దానికన్నా ఈ న్యూట్రిషనల్ కరెక్ట్గా మెటర్నల్ అంటే అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదంటే బయటకు వచ్చిన ప్యూర్ న్యూట్రిషన్ హెల్త్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేది స్టంటింగ్ అనమాట. అంటే ఉండాల్సిన హైట్ కన్నా ఇంకా తక్కువ ఉండడం. సో ఉండాల్సిన గ్రోత్ కన్నా ఇంకా తక్కువ గ్రోత్ ఉండడం. సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ 31.7% ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇండియా అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5 షోడ్ స్టంటెడ్ గ్రోత్. సో 5 years కింద లోపల 31% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ స్టంటెడ్. చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టంటెడ్. నెక్స్ట్, వేస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే స్టంటెడ్ అంటే హైట్ తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ దే విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ థింగ్స్ టు బి డెవలప్డ్. బట్ వేస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే లో వెయిట్ ఫర్ హైట్. ఆ హైట్ తగ్గ వెయిట్ ఉండకపోవడం వలన బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చాలా పేల్గా ఉంటారు, చాలా సన్నగా ఉంటారు, అండ్ దేర్ ఐక్యూ విల్ నాట్ బి ఈక్వాలెంట్ టు దోస్ హూ ఆర్ healthy and nutritional values. Okay, so India recorded a highest rate in the region of with 18.7% children under 5 facing this major health problem. So nearly 19% of the children are facing this wasting problem. Stunting aithe 31.7%, whereas wasting aithe 18.7%. This shows what is the level of poverty in the country too. Not only poverty but also awareness. Next, so it is said that 53% of the women between 15 to 49 in India had anemia, which is the largest prevalence value in the region. Mana South Asia region lo largest value for the anemic patients in the country, especially women. So women lo ఈ 15 to 49 ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళలో దాదాపు సగం మంది 53 అంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ అనీమియా. సో వాట్ ఈస్ అనీమియా? అగైన్ lack of HP, hemoglobin. Okay,
right? It is also said that 1.6 percentage of women, 1.6 percentage of adults in the country are obese. అంటే ఉండాల్సిన weight కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 1.6% ఉంటారు. So yes, that is about that article. All those numbers are important and you have to add it directly to your answer. Next, Modi kicks off గ్లోబల్ ఏఐ సమిట్. సో మన న్యూఢిల్లీలో ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఏఐ సమిట్ అనేది మన మోడీ గారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ అ 3 day సమిట్. సో ఆల్మోస్ట్ 29 countries విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ టు ఇట్. విల్ సీ వాట్ ఇస్ దిస్. ఇది స్టార్ట్ చేశారు. So the Prime Minister raises several pertinent issues around artificial intelligence, from a standardized global AI education curriculum to watermarking products at the Global Partnership on Artificial Intelligence Summit. So what does this article say is that మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ట్రస్ట్ మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, హౌ ఫార్ మై డేటా ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, హౌ ఫార్ ద కంట్రీ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూస్ని రేస్ చేశారన్నమాట. సో ఫ్రమ్ స్టాండర్డైజ్ గ్లోబల్ ఏఐ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం టు వాటర్ మార్కింగ్ ప్రోడక్ట్స్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడారు. ఎడ్యుకేషన్ కరికులంలో కూడా గ్లోబల్ ఏఐ గురించి ఒక స్టాండర్డ్ ఉండడం ప్రోటోకాల్, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాటర్ మార్కింగ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దిస్, అంటే హౌ దిస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అని విల్ సీ దిస్. మేజర్ ఇష్యూ త్రూ AI ఈస్ దట్ రీసెంట్గా ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ అబౌట్ డీప్ ఫేక్స్. దాని గురించి కూడా మాట్లాడారు. విల్ సీ దట్ ద యాన్యువల్ గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సమిట్ కిక్డ్ ఆఫ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఇన్ భారత్ మండప్, which is not required. We'll see. The trust on AI will grow only when related ethical, economic, social aspects are addressed. సో ఇప్పుడు ఏఐని యూస్ చేస్తాం, ఎంతవరకు మన డేటా ప్రొటెక్టెడ్ అంటే మనకు తెలియదు. పోనీ ఆ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఎన్ష్యూర్ అవుతుంది, పీపుల్లో ట్రస్ట్ అనేది ఎలా పెరుగుతుంది, వెన్ ద సోషల్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎథికల్ ఇష్యూస్, ఎకనామికల్ ఇష్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు బి అడ్రస్డ్. ఇప్పుడు ఏఐ కొన్నిటికి ఆల్మోస్ట్ అని పర్చేస్ చేసుకోవాలి కొన్ని వాటిలో. సో ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్లీ నాట్ వేయబుల్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. దెన్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ going to be penetrated into the people, then economical issues have to be addressed, social issues have to be narrowed, then ethical issues by implementing this ethical norms into AI. So ethical AI is something which is again needed. Next, so as many as 29 countries from North and South America, యూరోప్ అండ్ ఏషియా, ఎంతమంది ఈ 3 day ఈవెంట్కి 29 కంట్రీస్ వస్తున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ నుంచి, నార్త్ సౌత్ అమెరికా కావచ్చు, యూరోప్, ఏషియా ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సమిట్, అండ్ చైనా ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది సమిట్. ప్రీవియస్ సమిట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ ఒసాకా ఇన్ జపాన్, అండ్ ఇన్ 2024 India will be leading chair of this particular grouping. So Mr. Modi has raised other pertinent issues surrounding this AI debate. Can we establish an institutional mechanism that ensures resilient employment, and can we bring standardized global AI education curriculum? Can we set standards to prepare people for AI driven future, he asked. So ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు, ఈ సమిట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు 3 questions ఆయన అడిగారు, 3-4 questions అడిగారు. వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ యొక్క ఏఐ డెవలప్ అయినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎంత రెసిలియంట్గా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో బోత్ హ్యావ్ టు బి బ్యాలెన్స్ కదా, అది ఎంతవరకు మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఒక గ్లోబల్ ఏఐ ఎడ్యుకేషనల్ కరికులం డిజైన్ చేయాలంటే అది ఎంతవరకు పాసిబుల్. అట్లా ఆ విధంగానే ఏఐ డ్రివెన్ ఫ్యూచర్, దానికోసం స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, ఎథికల్గా దాన్ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ద టాపిక్స్, క్వశ్చన్స్ దట్ హావ్ బీన్ రైజ్డ్ బై Prime Minister Narendra Modi. Right. The Prime Minister also invoked watermarking of AI products, an apparent reference to suggestions that imagery generated by AI applications be distinguished as such. So AI generated images have been used in illicit ways, such as deepfake clips by celebrities and by firms seeking to save costs by creating photorealistic images for advertisements. So clearly, what is the issue? The right to privacy is being clearly invaded by usage of AI into డీప్ ఫేక్స్. డీప్ ఫేక్స్ చేసి సెలబ్రిటీస్ యొక్క ఫేసెస్ మార్ఫ్ చేయడము, ఆర్ దిస్ మైట్ గో ఇన్ టు వెరీ వర్స్ సిచ్యువేషన్ టు వేర్ ఇట్ కెన్ థ్రెటన్ ద కంట్రీస్ సెక్యూరిటీ టు. So that is something you need to understand. So Mr. Modi also pointed out the danger of terrorists getting into access to AI tools, as well as the potential of increased cyber security and data theft incidents. So ఈ cyber related issues, డేటా థెఫ్ట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఆన్లైన్లో జరుగుతున్నాయి, వీటన్నిటి కోసం కూడా దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఎథికల్ ఏఐ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్ములేట్ సర్టెన్ రూల్స్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. రైట్. ఆ థర్డ్ డే ఈవెంట్ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం what are the outcomes అని. We have one last article left. We'll just see that and then we'll come back. India's extreme rainfall corridor. So ఈ ఆర్టికల్లో పెద్దగా ఏం లేదండి. సో ఓన్లీ 3 points that are important. I'll tell you what are those, then we can move. First of all, ఇండియాలో రెయిన్ఫాల్
కాజ్ చేసే మేజర్ ఈవెంట్స్ ఏంటి? మనకి ఇండియాకి మాన్సూన్ కంట్రీ కాబట్టి మేజర్లీ మన యొక్క మాన్సూన్ దేని మీద రిలై ఉంటుంది? ఎల్నినో, లానినో. సో లానినో వచ్చిందంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఫార్మర్స్. వెరస్ ఎల్నినో వచ్చిందంటే డ్రాట్ కండిషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నమోదయ్యే టెంపరేచర్ కన్నా ఇంకా హై టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవ్వడం వలన అక్కడ డ్రాట్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ హార్ష్ వెదర్ కండిషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ రెడ్యూస్డ్ రెయిన్ఫాల్ చూడొచ్చు. సో దీని మీద ఏం చెప్పారు? ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్ హ్యావ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ బై గ్లోబల్ వార్మింగ్. ద టోటల్ సీజనల్ రెయిన్ఫాల్ has also trended downwards for more than 7 decades due to the differential heating of land versus ocean due to global warming. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ యొక్క ల్యాండ్ అండ్ ఓషన్ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ హీట్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇప్పుడు వాటర్లో తీసుకున్నట్లయితే అది కూల్ అవ్వడం కానీ హీట్ అవ్వడం కానీ చాలా లేట్గా జరుగుతుంది. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ల్యాండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ హీట్ అప్ అండ్ ఇట్ విల్ కూల్ డౌన్ ఇమీడియట్లీ. ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్స్ వల్లనే మనకి రెయిన్ఫాల్స్ అనేది డిపెండెంట్ ఉంది. ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఈ డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ పెరుగుతూ వచ్చింది. సో దర్ ఇస్ అ ట్రెండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్ సీజనల్ రెయిన్ఫాల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎవ్రీ అదర్ ఆస్పెక్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్లో మాన్సూన్లో ఏం ఎఫెక్ట్ వచ్చినా కూడా అది గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క ఎఫెక్టే అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ద సో కాల్డ్ లార్జ్ స్కేల్ ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సైమల్టేనియస్ అండ్ నియర్ సైమల్టేనియస్ హెవీ రెయిన్ ఎపిసోడ్స్ దట్ ఆర్ స్ట్రీడ్ ఆన్ అక్రాస్ దట్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిస్సా, పార్ట్స్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్. సో మీరు చూసినట్లయితే వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిస్సా, గుజరాత్, రాజస్థాన్ ఈ ఏరియాస్ హైవేలో ఎక్కువగా ఉన్నది ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్స్ విజిబిలిటీ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ద మోస్ట్ రిమార్కబుల్ న్యూ ఫైండింగ్ ఇస్ దట్ దిస్ కారిడార్ హ్యాస్ బీన్ రిమైన్ అన్చేంజ్ ఫర్ 1901 to 2019. ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేంజ్ చేయకుండా ఉంది, అన్చేంజబుల్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. బేసిక్గా ఆర్టికల్ మొత్తానికి వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మనకి డైనమాసిటీ పెరుగుతుందో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరగడం వల్ల ఈ ఫ్రీక్వెంట్ సైక్లోన్స్ కావచ్చు, డ్రాట్ కండిషన్స్ కావచ్చు, ఏవైతే మనొస్తున్నాయో దానికోసం మనము ఇంకా రెసిలియంట్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇండియా ఈజ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ ఎండ్ బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అన్నది పాయింట్. నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. సో దిస్ hypothesis needs to be tested in models, but its implications for improving forecast for such events is undeniable. వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు? ఈ యొక్క ఫోర్కాస్ట్ అన్నది కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంది బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ ఇట్ మోర్ అని చెప్పుకొచ్చారు. So if you can see, the potential for reducing risk at the smaller scale from these large-scale extreme rainfall events for agriculture, water, energy, transportation, health, etc. are alluring. Fortunately, India is in a solid position vis-a-vis its modeling capacity and computer resources to fully exploit this potential. So, inka kuda fully exploit chese, that means this usage of climate ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఈ యొక్క మనకు ఫోర్కాస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా అందరూ వాడుకోవట్లేదు. అండ్ దర్ ఇస్ హ్యూజ్ స్కోప్ ఫర్ ద ఫోర్కాస్ట్ టు ఆల్సో బి డెవలప్డ్ ఇన్ టు ఎఫిషియంట్ వే అన్నది పాయింట్ అండి. నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఇంకేం స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ఇంకే పాయింట్ కానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. దట్ ఇస్ వై ఐ హెవెంట్ టేకన్ దిస్ ఆర్టికల్ మచ్ ఇంపార్టెంట్లీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ టుడేస్ ఆర్టికల్స్. సో just go through if you wanted to go through this article, but there is nothing much more than what I have mentioned. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.